Assalamu alaikum, Mr. Sonko Democratic Forum mol. Ngamobe kontong itol ni kontong bunyarngola ke kontong do flow na formula president la Mr. Sonko na formula admit timu majasa nyan ter kadunte lamfo ni jete Bakar Touré ngal kontong bake na formula alfal be kontong diamulal min be forumo kono ni lamoy lal min be forumo kono kabo kebasi sohola samba si sao Fabrama Drame, Abdoulaye Dabo, Tamba Kamara, Souté Fofana, Ibrahima Sanyang, Mamadou Sane, Famara Jeite, anim bari musul mini bebe forumo kono jang kabo na sister Nancy Jatala kata fo nene kata je namba Jallo Kumba Dansol anim mini bebe forumo kono jang ngamini tofu na konton robe mobe Lamin Jaywol ngal be konton alla kata ku kendolla ntelom Aliou Jammeh yo nkai bung sango tambita science tural wo keta kadua sabante fo alasane manin kabarkaye nkonsina nga continue kacalla nyin kaca aben hakilo konol nung janni sango bekela kabri sango nata den nata landi wala munti binna kaca lafta tilendi la demanding na UDP nkole mini burra ebe MPP bi lafta kaca tilendi la wolela anin kul mini be kering wala ka kurosiroke President Jammeh anin President Barrow nyaje na headline nga sa nyaming unko today's topic, the making of President Jammeh and President Barrow. What similarities can we learn from it? Is the former UDP runaway members willing to take us back to dictatorship? Unko President Barrow nata nyaming, President Jammeh nata nyaming, anim President Barrow nata nyami mun taman serle be bala sa mini karanno nata nyinin karo ke fanan fonyin UDP ko mini borte tata dende Adama Barrow bala febe wakilla le ka Gambia murundi back to dictatorship womu question market womu nyinin karo niaje ngan nyinin karo ke ten dalilul lebiji dalilul lebi nga mini korosi President Jammeh nin President Barrow tema taman serol lebi je mini alonko nin wo taman seroli me nyato kuntu dia kuya mbe dunna dictatorship kono do wallahi ngani mira wato minna billahi atra President man kasinkol invite State House ayafuko ning Nico Wiu on the 5th ab Inspector General of Police order la akana political rally permit di koteng billahi mbe mira la nyin topico la wato minna o time nyim manki president no man nyim fo bar comme ning mira kendo bebulu ala lafta barako kelaje asina dalilo bondi nka dictator nga nyini nka dictatorship minna president no fele aya fo ala diwamo kono the following day mol diamuta ya murundi mini nata murundi ala sankare wol nga fo president no itele fo officiata nyineti miroto itele dang dunia even nafulo fongoto woto wolta kelete no ya marlati wala balwole be laari kan sankare minafo ha mule president wala diamo bondle president no ma wofo president no min fo wolom nendir laali mini be Gambia sankare nin Gambia nole muntumale moka pamito ta Inspector General of Police bulu pour kan nendiroke social media nyin nendir laal be social media lom ndi bebe diaspora la kilenti je min be Gambia very few mini be Gambia
ñi social media nendiro min be ka moy a be ka ke social media le internet o kono jamale nene ya moy ko motata pamito ta inspector general of police bulu pour ka nendiro ke hani Sankare man to nyafo Sankare ni molo mi ye president o kanunu ibinala le yafo president o de ay slip of tongue lesoto president o ay slip of tongue lesoto nyim fota fele ama min ko abe politique ralil ban la Gambia banko kan na winter mol min lafta lala isala mol min mal lafi lala e kana la bari kana kuma fori ngo mi yalon ko Gambia be ya moy dunia be ya moy ewo bondije e ko be fendu na mol bulu min yalon ko Gambia be yalon ko manke to nyaati woto nanyi miro amanke miro ti mira kensangoti nga mira amang tili dantansi president nata aya tonya yandi nu nganyim fo nu 2 years ago ning 2019 sankono nkwale nalman finti ali president Barrow la ning president ya dang president no be kilambul dictator be mimbe jaw yala ani president Jammeh la dictatorship mba jekan domon ama win follow ay assign o bondi yo bi ñing kacha ka dictatorship la signul yitandi president Jammeh nin president Barrow tema akumo abe dila min la wolom UDP nkoli alkali kontawol fa busane wol Maimuna Sise Dabo wol Suntu Touré wol mbe jendiamo sembo dila wollela Amad Gite dati je wom APRC kolti aboto tata PPP aman sibitinin dimaske UDP woto mawo daki je ñinne be mutarangal bulu ko honorable Dabo alafta president Barola sirangolla ñinne president Barola bantabato kacha state house ay ñinne fo Fabu Sanewol ka ñinne fo ko honorable Dabo abe lafiring president noy wuli atesi Gambia nul mini be lamoy la ñinkumola mba fulale ko wonte toñati president noy mim foko honorable Dabo laftala sirangol la wonte toñati mimu toñati mbewo fola mimu toñati presidency wo sirango amanke president Barrow la sirangoti amanke honorable Dabo la sirangoti amanke Yaya Jammeh la sirangoti wo sirango mu Gambianu la sirangolti ikadi momo la sanji lulu woto president Barrow la sirango min aya gagné fo sanji lulu ay minika nyingoti bi woliya tala yake sanji sabati ay minka a jawoti bi wole ala kurto dum ay belto city ako president o ala ya sanji lulo constitution sanji lulo min diala atebe ko be kala jarta ay ta kitio la pour president o wo sanji lulo mafa wo sanji lulo da malom president o tati sanji lulu do min kana momo nominata itata quartier fayole winti telta wonte motati is not reserved for president Barrow amanke president Barrow la property among entitlement soto the order 21 years kabo 21 kata 26 womanke motati nimin lafita wole iman lafi president la fenna president o tanteng president o tamu sanji lullati nyin sanji lulo honorable Dabo wulta aya tesiti
ako momo ko be president no bondi la ñi sanji lulo kono constitution o mendiala a jarta e anin ayta kitiola woto e kamin foko honorable Dabo lafta baro e wula si o manke toñati ni UDP kol mini borta e nim president baro ka min fo wonte toñati Gambia min mu toñati wolo ngam min fo say ni wobota je ni UDP kol alkali kontawol Fabou Sané Maimouna Cissé Dabowol e ka min fo anim president Barrow ko president Barrow wole kodo di UDP kolla UDP MPL ni na chairmanol ni mayol woto wo UDP koli wolle president Barrow jamfa katu president Barrow le kodo dila ñim fana manke toñati même mu toñati wolom janning 2016 for president Barrow anene UDP MP le kodo di UDP MP le labang hani membership aka min jolom ko a ñongol mini bebi je mini ya jo kumasi job kanta wolle nafulo min ke UDP alala ya long inena man finti yafu Alpha Jamal ntolla bakaw doli banta bi alamani manin kafar kile wolye kato yela nafulol ke UDP le monena mamoyla bari president Barrow kanyin kodo min foka di UDP kolla muntumala di UDP kolla kabring UDP koli ya katapol arankeso be dami katu president Barrow ma fongo samba arankeso be dami molle president Barrow katapol eketa selen dangoti ka futandi afutata dami yo lafta min fola ja wolom pour Gambia nole ngake miral lati nkana moy katrek nko katital niaje Africa anin Gambia be mantano anisai is Gambia nin Africa nol iman so miro le kela ye dunia banko je atata nyato miral la samba nyato miral la mobika kumo fere ki ye songala bi nim president Barrow be siring akatele UDP makoy woto walla ta jamfa walla la global al ñinin karo ka aye mako e ñaadile ko ngamin fo bi niaje president uka millionol ta akadi adi UDP MP la anin coalition MP abulo futata arankeso be damin nom jamala abulo futandi arankeso to ngamra mini e bulo futandi arankeso to wolle te mako e wolle fi samante ya dila wolle ke naful tiyo ti fankata fo ke sono abukole ye badi mo min bondi Gambia ya samba America akata naful tiyo ti je ala wo nafulo kono ay kodo nyika ye sala toja atele sala bari niya jata keta naful tiyoti itele a sababu itele a bondi abinun damin among facility soto je ya samba ay facility soto damin woto itele a makoy say nate fango soto ay yeso aya ke koleke ay julole jo ning Adam Barrow ye kodo di UDP MP la ay UDP MP la julole jo UDP MP le la wato ta ye la nafulol ta ye Adam Barrow nominate faketa president uti ni manyan na kole ala hakili ma bulu ba ye selen ndango pempeng ye selen ndango le ta duto kati ba ibulo sita duto minna
selen dande dala wala tinne bulo sita wala ñi manyen na kala ku kolenti ñimbe kolyala Gambia dammalo to duniya kono Gambia dammalo molye laño kan ye nomination fijo ye laño kan ye patidol nafe ye selen dango deda fo ye futa mansa yato ye nasi iko biitela ka woliso wolle la julo biitela ba on fisir walle yalde woto bi kacha lafta mi tandila ay koy mobe kunkono ko United Democratic Party wala julobe President Barola julutela President Baro e fewo fenke anyanta kelela anim min siata wo fongoti bawo President Baro niaje ay fensoto anene me yilla minna anene mam min duwañi ni fongo ala ta ko la United Democratic Party anim parti dol mini lata kan coalition oti iketa e sinkiri berebati 5 futa ay tabiro keno woto nim bi President Baro nata ay wo tabiro bondi mini manke sinkiri beroti ay wol nafe mini keta ay nun sinkiri beroti ay wol bondi bawo tabiro motale say sabe siring office o konole nimmi mafo noko womu fisir walle yaldi isafo noko wota tele wo kafo jamfa en nimmi mba fola min ko President Baro wule ay si ni be tala ning alala tonyala moye wo idea na fe ko President Baro de abe sanyi sabala kela ni sanyi sabo banta ji pati wo pati kafu wo kafu nyaton kaye wofo wo nyaton ko wole lafta President Baro la sanyi fulo sunyala wole lafta President Balila ala sanyi fulo la mimma tati I mean kanye according to our constitution Gambia la constitution ay sembo di president la si sanji lulu mo fewo fentalaje ye president nakari ala rightful period la en momo ko President Baro bala full mandate lekela wolom president nyingoti wolle president kanu nin toñala katu constitution wo toñala sabatindi few fel lata ko ga wom telimbaliyalti wom nakarolti ñinom toñati ñinom alala toñati wala na lafta na kacha kumasi la ñinna kanyin seniyandi mobe konkono ko de President Baro sanji lulu wala ma tati momo e few bondi je ya nakarle barka fone Usain Dabo lafta la sanji lulul tala womu nakarelti womanke toñati katu bi nendironing kuma kurungo mimbe futa Honorable Dabo because ako President Baro be 5 years lekela womantra moy kumpato Gambia woto mimmu toñati wolom President Baro la sanji lulo President Dabo ma nyalo wokan anena ma nyalo akan ay alata ana fongo niyo tabulu nyaawo nya nunga kweta la ko ni sanji lulom ni sanji sabalom na bota je tanu atelbe sila bare ay alata wasota President no le man alata amang wasota bi abe ngaba kude nyini kan wo ngaba kude wole nyin deundo bela kan bi be min kon ni bota woto nganana similarity aning the making of President Jammeh and the making of President Barrow. Muluntanyo ya kuli. President Jammeh de ay coup d'etat leke 1994. Kabra coup d'etat ke 1994 anin jonta membal mini yake kilentije amam min jamfa ay be jamfa. President Barrow 2016 United Democratic Party will nominate ya kila candidate for presidency ye lobbying kaye
kabo order coalition party to fe be carte faye patil dol min buko GMC aning GPDP wolman enough mol fongo soto aning NCP wolman mo fongo soto so United Democratic Party dingol wala kita wala membalti ibe carte fay Adam Barrow be jamfa bi UDP Adam Barrow ni Kuyata ko ya jammina la 5 jonta membal Kuyata nyami similarity muluntanyo ya kuli ya jamme 2016 utama ay dictator yake fusanyi mwani mfula a drunk tap sembo kono wolom sembo ya sira abe diamula la ralito ala APRC ralito ako mandinka dingole ko atol mandinka dingola almal la fal fongola atol mandinka dingola atol le jawara kelejang atol mandinka dingol anal ñom mandinko fongal almal la fala mandinkol be siring ye bulo kosi ya mirabe UDP nkol la because Gambia no bika songi miral hani ako anal ñom mandinko almal la fala ako atul mandinkol min be siringa bala ani Ousainou Darboe almal la fala mimu mandinkoti albate ya jammele no kan kumo bika domo aka moyle nte mam fongo je wonen diro kono ka tunte be Ousainou Darboe le no kan ha otonte mam fongo je amantre diamu kante yabe diamu kan atul mim babalal be bulo ko sikan President Barrow nata President Barrow mamme itafula noko a power drunk tale President Barrow ate pisali tale ate diale ya overcome kabrin dia ya overcome ay mine foloke ay capital fulbe kumandi akoy na fulul na fair state house ani kacha akeda nyusa boti capital fulbe kono fulul dol ko hani ka fula wuli saba kumandi kati danku president wala o manke mandarga kendati Gambia mu sio bele tati amandinka fula jola sarakule surwa bele denta Gambia la ba president o mam wala kumo moy ay mimuta akufaya akuntu ye fulul korombombo ye Sambay State House abota je ay sarakulul kumandi sarakulul korombombo ye Sambay State House abota je ay jolal kumandi ye jolal korombombo ye Sambay State House abota je fo man fagn man nyalo malong ñing siol fo manu jolomba I don't know yol fanan korombombo ye na fair State House finally lately ay sererul fanan korombombo ako sererul kafol be fo jos wan nombang ye na fair State House aka mimfo be ya moyle mo man jari kamuru wokan ta muru na wokan man na faso katu be ya moyle aka mimfo be ya moyle jamme ka mimfo nun tubabul ka vole divide and rule ka siol kungol takindi nyola ka fu nyin sido e ko nyin sido ni wo man sayata be nyin nekelal divide and rule classical dictatorship ko jamme ka minke nabe mo nyinola ay ta man din kolya e bulu ko sae ye fongo nengaye na sita fa comfortable ta ay be fay under the bus classical dictator similarity ethnic division with APRC ni ya jamme President Barrow
la presidency ay wole manifest believing ko politiko ni si ko nga fo meta fo lay president no si ko bondi politiko kono si ko manque a good practice ti politiko kono Gambia mbele denta bakilin fakilin mo be te la politiko ke bari si kumando bondi politiko kono because na meta fa meta ibika mini kumando wol fana be fongo jelal because intenene ma moy comme president Barrow ay mandinkol kumandi state house ko aka insidol kumandi nyami bari naman mandinkol kumandi asake mandinkol fana ye fongo jede woto president Barrow siko bondi state house ni man siko bondi state house ibina kumal moyla ata diale la folo yalye because ebika siyo min fanan kumandi afanan ba fongo jelal duniye fongo je e nyanti fongo prepare la liye fongo regroup woto these are the similarity mulunta nyo kuli president Jammeh nim president Barrow na UDP runaway member isi hakilul tije similarity kul mini mulunta nyo yata president Jammeh anim president Barrow President Barrow mol mini jaritai woti people mol mini yalonko I jaratai abike use aye abuse woti people akamun treatment le dila mol mini jarta president Jammeh ake trikle ko bala jahumpa ay trik nyami ake trikle ko Sidi Njai ay trik nyami mulmin jarita president Barrow president Jammeh mulmin jarta president Barrow ake trik nyadi mulmin jarta president Barrow ake trikle ko ay Bakar Baji trik nyami ay bondi America ay na doko dila ay facility be dila molmin jarita president Barrow ak trick le kay si humbalo trick nyami momi yalon ko amam fenke la president yadu foka on the mind ay kato beke purite kanake president oto banko kan bari wolle jarta president Barrow ay nafe ay fisamante yadila mol min yalon ko iman tuske mol min buko Henry Gomez kani nafe ka doko dila fisamante yadila ani fo mol min yalon ko Sidi Njai miniko atakalla Gambia banko fonkan kani nafe ka fisimante yadila ñillo molti min yalonko they are worthy of President Barrow ñille value than ñing runaway UDP nkoli nka mini caution bi mum buko Maimuna Sise Dabo fenta sango nim banko tema amam menke pour President Barrow president ya Gambia kono bar woman jari president Barrow fenna namanke ye saji tural na fi state house yetaje ni ko be turami mutal dusano ko hani na karile tamodi ani ya company ya ima woti aye MPP kon with everything you have done to facilitate President Barrow to become a president ye kato min beke ndung albe kabo alkali Fabu Sane ite Maimuna Sise Lamin Tunkara albe be lafrin kana Gambia kana doko la je kabrin kol kete foloke
mol ko dol ko maybe alman la fi do ko la wala albe America la alman kia, but what min seneyata bi min seneyata bi min mu tonyati wolom atol kabrin day one nim president o minister adi min nim borol binalay sapakal nim president o min ke ambassador ti nim borol binalay sapakal ndung Gambia man ambassador soto dunia kono min fisiata Maimouna Cissé Dabo ti katu Maimouna Cissé Dabo mo politician ulti ndun diamulalom katalalomati londita dunia kono ibaflebe londo min karana pour que ambassador ti Abdoulaye Bojang Henan South Africa all levels examination school living certificate wole babulu former primary school teacher lomati janning abekela National Assembly member ay mu londile soto tous bara henan ambassador yala ambasi ka diplomal le soto molmin yalon ko ye diplomacy karang wala ka responsible the administration of the embassy abukolo ko presidency ibika fenkaram pour que president oti because ika molle soto mini responsible te la administration o bela wala ka ke karanal ni londiti olti ambassador do kol mu bunya do kol leti ike di bunya molle la Maimouna Cissé nyanta kala bunya moleti president Barrow nyakoto bara mi imuta fenti you are not worthy of even being a company of his party much more an ambassador Fabu Sane Fabu ye mimbeke UDP ning Adama Barrow Kabrin 1996 4B Niko 2016 nim president o winter Fabu betarla sirang arenchola bantabal to kian nim state house tema Bakar Baji ning Sidi Njai wala betarla tiw la motol kono Sehumbalo wala betarla tiw la state house nim motol kono official kono Fabu wala betarla sirang pakol ning sirang arenjol ning dummol kangal na bantabaton kanamiti nolla. Who would believe that in their right sense? What can Bakari Baji do for Ministry of Sport that Fabu cannot do? Fabu Tata 5 Fabu FC Soto in Brikama. There is no person that is more involved in sport activity than Fabu Sane. But you are not worthy of Imam worthy Adama Barrow Fenna for a nyimin tuibulu isingo bebe kankanna lamin toure kodi algaral be jata kungol be koita amanke fenti for frustration but Ibrahima Silla Jibe wobe bloated ring fa nyakulol fongo bloated because you see President Barrow at least put some value in Ibrahima Silla. Okay, Yemira Tunkara Tunkara nala Londo, Tunkara nala Sawaro, Tunkara mimbeke UDP, Tunkara mimbeke for President Barrow keta President oti. Hadamadin tije miyan awato kije, ani Alkali Conte, niamoy Alkali Conte, Lamin Tunkara. Lamin Tunkara is the brain. But Lamin Tunkara, where did he end up? Deputy at Gamtel. Deputy at Gamtel. He is not even worthy of social security. He is not worthy of our port authority. He is not worthy of Minister of Work. You don't see the similarities between Barrow and Jammeh. Barrow adaka mimfo ana ke Barrow aliye ake ay mindi alla wala ka fo more than aka mimfaliye bi tonya Barrow ka mimfale wolom the sky is the limit, but the sky is not the limit. The sky is not the limit. The limit is I fenta worthy of you. Ministry post will be jelal sa minikeno. Ambassador post will be jelal sa minikeno.
do kol bijele min man degree nyininka wota banna president no fo man degree soto ministry do ko man degree nyininka na manke ministry of justice di oda male degree nyininka. They are political positions. Anyway, audio siata diamu siata mbikachada na janne lafta min fula bi UDP nkol fele ibera musabali celebrate la despite mimbe tambita moli ya bela ndikoma Fabu Sane Maimuna Sise Fatmata Jawara is not late. Nyimu politicality, there is no permanent enemy. No permanent friend, no permanent enemy. What has happened has happened. Moldoli BJ Alta Balebe UDP Nganye mol minifo Nyinemu UDP dingoleti Pisalo ani misinformation meye e bondije isa rectify nole 2018 UDP Congress nga suggest nunje ko April 14 should be a public holiday in Gambia. Party leader should lead a march from Tipa Garage to Westfield Walk of Freedom. Nga propose je pour a committee set yung committee will be responsible la T-shirt la every year. T-shirt will member print la be wafula. Half of the money would go to the victims. Yung victim will sulu saji mal dati je. But ngal na ko Fatmata Jawara manke sulu saji mati. Fatmata Jawara is a real victim. Nying cool keta. Ndu nying cool Imanta brosla under the table de, or under the carpet de. We meant it. Nga minle ko nyimol ming mu victimoti ining tala solo sandeng aning honorable Dabo nala grubul mbakela traditionality adulti ado mi yalon ko T-shirtul be wafula nen T-shirtul wafuta ma target la for T-shirt wuli kemeka wafu no sawo sang o min siata woti kabo T-shirt wuli tang kata for T-shirt wuli keme sawo sang aka wafu committee responsibility responsala aka wafu kodo hafu kata patit lak budgetoto hafu kata nyim victimul la family to nga propose nung 2018 and kabra buta wala sawo sang Walk of Freedom kakele Honorable Dabo ka lead. It will be a rich tradition abekela tradition utimi alon ko Gambia patriotic citizenol ko Gambianol kabo Europe ikata 4th of July celebrate America mbebola Europe nkata April 14 celebrate Gambia kay tandil ko ntol fananga fensotole nsa ming celebrate non sa proud no minna woto Fatmata Jawara ida nyanta terla wo victimol konole bari ni yekunja ke foi ining president Barrow tata itini dadu ndilano wo victim phone kono kotende so janna be letla mang Baba Galle Jallol fo kadwol manke UDP kalti man Seku Maro wol fo wol manke UDP kati man Seku Ba Jaaju wol fo wol manke UDP kati
mawo fana bo membe Joshua wol manke UDP kati wol ye opportunity leje inata UDP la beteya ye nganiyo yele ke nafe ke nyandi fongola ye opportunities wol satuno MPP le wol satuno MPP le they have nothing to lose bari atol nganyini minifo atol may yaso to mim tambita UDP la ning Ramusa Bali Sinano ya celebrate nal nata animal celebrate ko wo bara lonko alfana na lungo betar la jela mbal celebrate la lungo minna de kay tandiko Gabriel ye sayno je ko President Barode alafta murundi la jammela style of governance le kono jammala meral sifa aya fala kacal kono akol luwal mini be jamme buli ba bulle ani sayin a fala kacal kono ko na winter Inspector General of Police aba order la akana permit di even though na wokumo withdraw aba withdraw la publicly because abe carte nyinol but na carte soto niya makoy fay nyin carte fayo sunyano ko ndangal le President Barota carte fayo win la no amotable bari na ya use fali ya sunya wallahi atol lebe kala la force victim multi ko ya jamme baba tala baba jobol kitala victim multi nyame ana nyon jama ni tata foy ko sande ya amal la mo la fete wolungula ake ikankati wolungula ake victimize nga nyatiling the same phenomenon la nkana song nga President Barrow facilitate I turn him bula like a dictator because component will be bijele to become a dictator. The legislation is there, the laws are there, the junglers are there, the paramilitaries are there. Wolman koronto fenna foka enroll back to dictatorship because i karanta wala kono ye school ni wala ye wo system wala long democracy ke irritate le because democracy ka mola fundamental rights le dila auto audio siata nyeng mafo ke jalai ngafo pour ke hakilo bulandi ko ilafta mulandi la minna o manke kuma sabatiri ngoti ndanga mimfo lom kuma sabatiri ngoti ni lafta tula MPP ye tuje bari bunda be yele ri yele ye na ye kuro sang yetila alfal dani nga nyato bayndi so naka chamba dana jang fo wati ko rek ntelom Aliou Jammeh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Badi Gambian kolu ngalbe tentu ngalbe jay ko teke momon ni men namoy la yo nga selta interview dole kam men kata honorable Dudu Jati APRC la deputy spokesperson anim Paradise TV ngalong ya ke sonde le kantung nga ke ba moy akafo ila sonde ke ba kacha ya fo jele kachal kono la nga kul mo jeme yalon ko be dending motol na nyala yo baro motol na nya komen mfana according to the information on kamen soto nga kibaru sen mal soto kono la me yalon ko nsi fono mantra nyim fo kanko nga APRC le kon wala be APRC challenge kan hani nimmol si recall no mana ni si haklos mon no koma demanding birin wato menna nga kuma kan fo ndi membe dending Dudu Jala kuma kan wala ay men findita ala kacha nyato anin alanna modo ba kacha kan kaytandi ko itel executive for APRC kantung amafo ko jamme ba kalama biri nyinin karala nyinin ka nyine sena nyinin karama ka fo weda jamme is awaya on itel executive for itel men kala kodol ke APRC la kolto itel be decision amba tala e nyanta ka muneke
na diata APRC ko la support men ya bule no na man dia APRC la support men nyim fana isita dula men diata according to Dudu Jala statement o ay même fo anani mobe kacha men ke kan no bulata audio kan wo kono la Dudu Jala tan ka fo ila motol murte kanne anin ila accountol me yalon ko ye frisle ako man sakunda ye murundi kanne bari wo ko la brinna tan ndiam kam fo nga information so do me yalon ko asahayata fana bake kaytandi ko APRC la nyim motolu president Adama Barrow a fawle a bula jifo kono la kanyim motol sang andu moto yin fana manki moto kutalti moto yin muri conditional te in dole ya nyim moto la kumo fo amaro ka moto yin odala di conditional lelmo na inati iti samba ye pentu ya APRC la kola kela isaje APRC la executive force finti ini APRC dingolu isa nyim moto tandila bar moto manki moto kutolti mais comme fo APRC support pour ya long ani Gambia dingolu president Adama Barrow a fawle nyim moto sang has the president of the Republic of the Gambia a fawle sang KD APRC la executive fola just to be able to convince them pour ania coalition o keno kantung APRC la executive men demand Barrow bulla asiata bakele bari personally ya men demand bulla abol ko la nyin kodo ani motolo ando ay kodo fana dilale men siata million tan ni fende according to the information that I got ya amario man evidently fitini kaytani na bara ay men nyitandin na wala mu kodo me yalon ka pindan mu fawla ta wala le million tan nim fembake nama million mo si bar million tan nim fembalam because akase ta million tantile nying executive all ning president Barrow menyanta katare ida malte maji so therefore bringa wosoto bari ngamu Dudu Jala ko makonto ako million sabalemo but anyway tenga information men soto it's not $3 million, it's over $10 million, it's over $10 million. So nyimbe APRC la executive for president Barrow tema president Barrow ben ko tala ba fintin dala ba dile lale so moto ko la moto 7 wolebe nyinke obulla me yalon ko na nyin contract ka bla nyotema men keta nyim moto 7 olti bari recondition le ba manke moto kutolti bari moto saba o tuta koma e nyanta ka wonate according to me ya nyinki baro ta ka dinna même flo wala mo nyinti kay tan di Gambia di ngola president Barrow la haju mantra Gambia la so nte here I'm not talking about the APRC executive decision manta di am ko wala o to the APRC di ngolel fon bulla ya lonko ele executive be dundi kam mento bari niaje fon ba nte mata nyin kumo fon la le nyin ka cha fon niaje nganda fon bulla je baka wala mbirin Dudu Jala fon ya fala kuma kaunto kay tan ko itelim Barrow manta la kan nyokan Gambia la interest kan itelim Barrow manta la kan nyoka ka fo Barrow ya nole inim Barrow manta la kan nyoka ka fo Barrow fana amang ko me mo kendol mo hani bari itel mantra Barrow jibe kan itel nyaabe UDP le to itel man la fi United Democratic Party la masakunda la so nyim banko kanya wala tuna enim Barrow itelu anim political party dol bebe kachala inter party committee level ini political party jamal be kacaka inter party committee level la wol jama baye tandi according to Dudu Jala wol be tan ka fay man la fi UDP masakunda la so jang so therefore Barrow la competency itel la hajute wala Barrow banko be nyame na fi be al halo mem fana to itel la hajute wala ila hajo be men wolemu to stop a UDP government from coming wala na itel be coalition o kekan ando arsenal le jefana ka fo nyim party lo ni man coalition o keno they cannot stop the UDP from becoming a government in the Gambia here ko ben fo party kilim man tra UDP boy no la banko kan nyam party fo si la nyokan pour ya UDP boy no jang bari APRC la intereso na tra Dudu Jala ko foka fo comme wala ay même fo ar recent fengo ko la ka fo comme national reconciliation no naji te limbaro la kan nyokam wala ko sa wala fo Paradise TV birani ke ba kamara ka interview fo bon te ba fo la it is not because of national reconciliation hani it is because Dudu Jala the APRC executive because among APRC support they want Gambia development or APRC support because niaje ka yaja me support APRC di ngolnya jahan saya kaya jame support they believe that Jammeh has done something as far as developments are concerned in the Gambia here Jammeh yiru aku jamalel ke APRC di ngol believe tawla Jammeh ya karammo lole ay silul dada ay courant fana nati Gambia jang ay airport lo APRC di ngol ko nyele konti development infrastructure development and then kana even human resources development mo ko ta karamala fana de ka harmado fon do kuran jolan so harmado fon ko la APRC la man sakunda according to APRC supporters it believe tawla but Dudu Jala this is not the concept of the APRC executive APRC executive for concept meant wolum to stop a UDP government from coming so bring Dudu Jala nyimfo nyine atu nante I also have an interest in that conversation nko definitely nata nyi audio me ngani na mo is coming from Dudu Jala from neola kan I have to come and talk about this thing so but left ka meita nyanto wolum these people this APRC executive imantra coalition okay kan on in the interest of Jammeh or in the interest of APRC or in the interest of Gambia hani but ibe coalition okay kan on their own personal interest wala atuna the reference UDP has the problem they wanted to reference
You understand? UDP use has a reference. They don't want a UDP government to come here because ni UDP it will be coming la supporters don't believe UDP is coming for revenge, which is completely misleading and false. It will be a person supporter believe in the UDP ni nata will be nata revenge lela, will be nata julujole la, will be nata jankana ka APRC molel take ole hunt, which is false and misleading. You understand? So wala na ikote la taka APRC la NPP la masakunda taka sotondi nyimbanko kanjang. So wala na ndefana ngaje ko it is necessary has a party as the party that I come from, that is UDP, ngaje ko inimbaro ya coalition okay, APRC inimbaro coalition okay, oh it is absolutely APRC wo mila right il nyantol mod ni aje ka definitely interest be bulaje, but ngaje ko it is definitely also asilanya warta msafo no nyade asilanya warta bake kaje ko itel mantra coalition okay kan on the interest of the Gambia. Imantra coalition okay kan to develop this country. Imantra coalition okay kan to make sure that balunya kendo me Gambia dungol hajo bala including APRC supportal APRC militanol balunya kendo me ko Gambia dungol sulari ngara maranya kendo me Gambia dungol sulari ngara imantra coalition okay ka wokang bari inna ko it is definitely asilanya wata bakele kaje ko yinbe coalition okay kan ne even though they know that Gambia bitaka nyamen amantra ta kukang, but because they have a hatred, they have an agenda against the United Democratic Party. So hanatra banko bitaka nyamen amanta ta kukang banko bitaka taka nyamen abe asilanya wata bakele baluwo be kolearing ifamata ko men dalasi wala biniyaji be akata dalas tan nani lela ifamata fengo men wulikilin bi anyaji ba tara wuli fulale ni famata ko men wuli fula bi katara be wuli nan lela balu nyabe kolaring balu be kolaring every day business be stopping business so some few individuals will let them benefit come from the business environment today. So muni awsabu wala mun the bad governance that we have, the incompetency of President Barrow, the incapability of President Barrow. So we are going through all these kind of difficulties as citizens. You understand? So it will be coalition just to stop a UDP government from happening. But you could be caring. Imantra coalition to advance the Gambia on these kind of difficulties that we are in. But we coalition to stop a UDP government from going. Interest of the so and ngaje fana ko deke dudujala kuma counter I memfo ani umaro be kachamento he misled the APR supporters na be si media household like memfo je ani be kachala memfo je is misleading. You understand? So ngaje ko it is necessary, it worth it pour mo fidi edi amunyin ko kakatu banko nyina kasarata bin telbele kasarata telbele including APRC supporters ani APRC dingolu banko kasarata bele ninga banko bula maranya ko maranya me yalon ko abe toraru kala so masining mbele be njalati lola so wala tum nante ngaje ko ñi manke APRC kuti ñi manke UDP kuti ñi manke NPP kuti ñi mu banku kolti anu banko la ko nabe keka mbele ndaka ndabula je anu kam ko men fana fu kam babil masa barosi babil masa plan ayna nari niteling NPP ko lesono ke condition ko la wala mun de babil masa to come back to this country nalo that also is misleading. They are trying to mislead the APRC supporters because President Barrow a senator Bimal Kavo adama wala President Barrow has no power or authority to bring back Jammeh in this country here, honey. And the not national reconciliation only. Victims all. Wole nyanta ini wole nyanta reconcile. And APRC has a party. Among APRC has a party. Wole la moltoro jan no. Mole beje me alon ko mole blo chori la iko wole la moltoro. But APRC la executive all. They are day in day out defending those people me alon ko mole wole jika for they were the perpetrators. You understand? Wole la kolke against people me alon ko they were innocent. You understand? So but APRC la executive for nya. Among APRC supporter bit. But APRC executive for iko ga finti ka mole defend many alon ko ye tuma ko ya mole nyantol tinyale ye tuma ko ya mola hakol tebulale yetinya yetuma ko kafa ya kulel ke nyimbanko ko la me alon ko imanya bari mbengal harmadiya fana momentum so ndinga me natra nyinu epasa executive italian ko lafta national reconciliation la italian ta kamuneke to apologize or to attest to things on behalf of those perpetrators ibaje la molsi nyinano menkata non kununa molsi murunyo kan this is national reconciliation. You admit the truth. Yeson tonyala ni so to tonyala ya tonya bankendi tonya kola mul fana sabari nyodo kato ala fongo nyamar walla akoni me nyamar la nganyo yamar ni tonyala watawasa bil haqq watawasa bis sabr ay tan ko defona ni yemo yamar tonyala ya nanyo yamar fana sabaro fana la ko tege asara ko de kaytan sabar la fana la ko mun jole be o mario le njewla na ako inna allaha ma sabirin ala nin sabar la lemo so ni mario tonya dila
woto nya kola iko yin ko sabare inyanta ka sabarle so APRC na atra definitely la executive iko le telefta national reconciliation la inyanta ka minga follow wala mun to admit the truth ya understand ka sonto nyala menketa hakika ka songola ka yam fadano nyini mol bulla on behalf of people who are involved ya understand ibaje la ko wobe mol juso falale wobe mol sen la nyokanne abe mol mako la ko definitely ndele mu gambe kilomodi bare munamo itele ka ibe they are us adding the salt to the wound ibe kole ambataka don ka nyapi amba baramoka ibe kota kan kake ma dimingol ya understand yalo ibe ma dimingol wala so be diminga do na da kota ayanya paka yalo o dimingo gana garawlale so ni ko national reconciliation min yalo ko victim sol meji ko membe toro kan ite manyanna ka wo toro la fa ko yenda ka muneke yenda ka sonne ka fo men ketalla amanyana ka kala den nganyam fo dar nyobulla nga say nyokan nyinemu national reconciliation de but President Barrow was not a victim of anybody. President Barrow amanke yajamela victim ti President Barrow amanke momun na victim and MPP is not a victim to anybody so munat na APRC executive hotel ka foitel link MPP lebe reconciliation coalition okela for national reconciliation dudu yala kuma ko nyin is misleading ya understand amanke kuma ko me yala ko le sabateta men to nyaata ja wala mo APRC le executive including atidu du ya fam itelu mumo le me yanko definitely enim Barrow be coalition ke gan on their own interest amanke jamme fa interest on their own interest clearly on their own interest e kanyum fo mo ka fo ndel hajute fenna ndel la moto lelmu ndel na kodala mo to nyatiji membe je wolmo nyinti ko ya APRC ke fenyini ndawolti e be APRC wa Afrika mbaro mal ka ke fenyini ndawolti because baro be sinoli la mantre kalama afana wulta ayala na flota aya invest nyim molto APRC la executive back so APRC la executive they don't want to be transparent to the party supporters so e lefta ka muneke they want to use the party as a gateway to enrich themselves e lefta ka nyine ka nyum to nyaate and Dudu Jadu want to admit to this you understand imagine ka yene sama iman la fi ka yene to nyaande imagine wala na terata bake and APRC executive iman Dudu Jay ma bay because Dudu Jay atem APRC deputy spokesperson not but Han Sanying he's trying to make himself very very important ka yene ko definitely APRC la deputy spokesperson ya naji Dudu Jay na diamuta molka diamola molka importantly is because of that position amanke Dudu Jay has a person no but because he's speaking and then he's the spokesperson of a particular entity that is the APRC a party a big party for that matter so ni diamuta hanata ito duata nyawnya mol bela moilale mol mantay la moila has Dudu Jay mol ke la moile you are speaking you are has the tongue of an entity that definitely people look up to you understand item kafole nengoti kafo me yalon ko mol ba jibe kam bakal so Dudu Jay ala abafang bi ngal programme wala moy ngamoy la abafang kumande kam bakal bara yinata ko APRC ko la nyanta ko le tentu kay jay kanto wala yatuna akumayata for example today ninde ka diamu nde am nothing nte molle lan take nte kumande be because molle lan na moy molle lan ki place fanato so non diamu tan nte hase passing amanke nte on fendete hani bado place wala nan kumata wala nan diamu tan mol kan na moy wala tan diamu mol kan tofo bari man tan tofo ka kuma ntel mo hajiti hani kay bari kan tofo le because place me membulla wo place wala kumaya kan ya mera ko definitely place ni na kumaya kan nindi am do manyana ka diam ku furi wala anu manyana ka diam kula me yalam definitely aman senema so la na brin nindi ka diam ko kunda nka mutale ay senema bake so nyin pick up mal keje ten nyin sevin pick up me pick up order second nyin recondition lem second pick up lem recondition lem yi ordinary but amario pick up sabo bentuta wol manke tale so fasi sifal ordinary ko teke pour que na ko teke bara manke brand new motolti you not just to deceive the APRC supporters but the pickups are not brand new pickups they are second-hand pickups bought by President Adama Barrow just to please the APRC executive to use those vehicles as a gateway to Kopruka isi APRC supporters isi convince no jamenda to make a coalition with President Barrow but among national reconciliation candidate no but to enrich individuals me yalon ko wolmo APRC executive wolde bakeka wole kan so memem fulani ndoro APRC lembang UDP lembang NPP lembang let us look at Gambia as a country alinga Gambia jibe ba Gambia lembang ko de me yalon ko be ngata la nyotema so nimbe ko kun ninkela alinga Gambia la inteso tambindi nyato folo bari kana parti konante ya wala nyo konante en kana o tambindi nyato nko ni nyimban ko murta ko ma mbelebe torola mbelebe jarabela mbelebe tulato Barrow be ngalo he is not competent and Dudu Jay admit le ko Barrow is not competent bari itelbe coalition ke kanne in NPP just because they want to stop the UDP from becoming a government you understand and nyine am reason o de me yalon ko abela ko be koma amanki femfende na mankendi ala baraka bak